وسهلا بكم. اليوم غادي ندير لكم واحد الفيديو اللي في الحقيقه هذه الفكره كانت طاحت عليا من واحد الكومنت اللي كنت شفت في واحد الفيديو في واحد تشانل واحد البنت. المهم واحد السيده سميتها لينا، وقيلا لينا هوبس، هي اللي كانت كتسول على الميديكال اسيستنت بروجرام. هذا الميديكال اسيستنت بروجرام تيكون واحد البروجرام اللي قصير، كاين على حسب المدارس، كاين اللي كيكون 6 شهور حتى العام عامين. كاين بزاف ديال المدارس اللي كيافريو هذا البروغرام. انا كنت خدامه في واحد المنظمه، واحد الاورغانيزيشن. اشنو كنا كنديرو؟ كنا كنسيرتيفيو هاد الميديكال اسيستنت، لان خاصهم كيديروا واحد الامتحان وكياخذوا السيرتيفيكات. ملي كتاخذي ديك السيرتيفيكات كتولي بحال تقولي بسهوله تلقاي خدمه، يا اما في سبيطارات يا اما في عيادات whatever. الوغ هذيك انا قلت علاش ما نديرش فيديو، بما انني انا كنت خدامه في هذيك المنظمه، هي نون بروفيت اورغانيزيشن. كنت خدامه تما، ولكن انا ما كنتش كنبروسيسي الابليكيشنز. الوغ انا ما عنديش معلومات كبيره بالتفاصيل على شنو هما الكواليفيكيشنز، شنو خصك ديري وشنو كيفاش كيكون الامتحان وداكشي ما عنديش، اللي انا ما كانش الاختصاص ديالي. انا كنت في الاكاونينغ، يعني كانت خدمتي ديفرنت، ولكن انا خدمت في هذيك الاورغانيزيشن 5 years، يعني 5 سنين. ولكن صاحبتي هي شيز الشيف ريجسترار، يعني كتعرف بالتفاصيل شنو خصك ديري، شنو هما السوايع، شحال خصك ديال السوايع وهذا باش تاخذي ديك السيرتيفيكيشن. هاد البلاصه انا فين كنت خدامه، امريكان ميديكال تكنولوجيست AMT. اي ميديكال اسيستنت اللي غتكون كتفرج راه غادي تعرفها ولا غتكون سامعه بها. قلت شنو غادي ندير؟ غادي نمشي عند صاحبتي، انا دابا غادا في الطريق، وهي غتشرح لكم بالتفصيل كل شيء، لان هي كتبروسيسي الابليكيشنز. الوغ كاينين بزاف ديال الابليكيشنز، كاين RMA، كاين RPT، كاين ديال دنتال اسيستنت، كاين الMT الميديكال تكنولوجيست، كاينين بزاف ديال الانواع ديال سيرتيفيكيشنز. غادي السيده غتشرح لكم كل شيء. تقدر تعطيني، انا غادي نشوف واش غادي هذا، تقدر تعطيني نحط لكم الكونتاكت انفورميشن ديالها فين تعيطوا ليها، ولا اللي باش زوين هذا البروغرام بالنسبه اللي ما باغيش يضيع 4 سنين ياخذ سميتو ياخذ باتشلرز ديغري، واللي ما باغيش يقرا بزاف، ما باغيش يقرا واحد المده طويله. هذا البروغرام تيكونوا زوينين، مثلا تاخذي واحد الخديمه مزيانه، والسبيطارات كلينيكات داكشي راهم موجودين فين ما مشيتي. الوغ راه فين ما مشيتي راها مقبوله، وبالنسبه للسيدات راها مزيانه حتى بالنسبه للرجال، وعندك تيكون عندك البنفيت ديالك وكل شيء. الوغ انا دابا علاش كنهضر بالزربه بحال هكا؟ لان فيديوهاتي كيجيو طوال. وكيعلاش كيجيو طوال؟ لانني كنعطي بزاف ديال الانفورميشن. هذا الفيديو غادي يكون طويل، انا سنقول لكم من هنا هذا الفيديو غادي يكون طويل، ولكن راه غيكون مفيد جدا. حتى واحد ما غيعطيكم هاد المعلومات اللي غنعطيكم انايا. حتى اللي باغيين يجيو لامريكا يقدر يجيب هاد الفكره، انا غادي لامريكان هادشي باغي ندير. يعني هذه واحد الفرصه ديال الخدمه اللي تقدري، اللي باقا تالفه ولا هذا، تقدر تمشي في هذا الراوت. الوغ كما قلت لكم فيديو غيجي طويل. انا دابا غادا عند السيده، وكنتمنى ان اللي شاف هذا الفيديو انه يبارطاجيه، لان بزاف غادي يستافدوا منه، لا في المغرب اللي غيجي هنايا، ولا اللي في اوروبا غيجي هنايا، ولا اللي عايش هنا بالخصوص. الوغ ستي توند، وانا غادي نرجع لكم. اوكي انا دابا وصلت باركيت، وانا دابا غادي نطلع عند السيده. اوكي حنا دابا وصلنا. Hello, hi. How are you, my beautiful Moroccan princess? Oh, thank you. I'm good. Oh my God. So nice to see you. It's been a while. Thank you. Oh my God. Now you can No, thank you. come and see my You're gonna be a place. great help for my fellow Moroccans. Oh, great. Anything that I can help and translate. Oh, wonderful. thank you so much. Well, welcome to my home. Thank you. Mila, for doing this. So one of the questions I'm going to ask you is, what are the types of certificates that AMT provides? Well, we offer a variety. I think there's 10 national certification. The first one is
raise your voice. Oh, sorry. The first one is Yes. clinical laboratory scientist, medical lab technician, What are the acronyms for those? Because I think it's going to be easier if you say like or medical technologist, that's MT, MT. and that's one of the applications you process in your departments. Right. And then the other one is clinical molecular technologist. It's something different that we decided to implement for this company, and it's really, really going. A lot of people realize that if they don't have the medical technologist, they can apply for molecular. So that's the CMLA, right? That is the MDT. It's a new one. Oh, this is a new one. This is a new one. Okay. And then the clinical laboratory consulting, you consult in a laboratory for anyone who's interested in laboratory. Also, medical lab technician is a 2-year program. Those who people come overseas, the first thing they should really do is take those transcripts and have them evaluated course by course. Okay. Let me translate that in Arabic. Okay. هاد الأنواع اللي كتعاود لكم دابا ديال certificates. Is it certificate or certification? Certification. ديال certifications لأن كاين فرق ما بين certificate and certificate. There's a difference, right, between certificate and certification. Right. So هاد الأنواع ديال certifications اللي كتبروسيسي هي كاينة وحدة المهم كاينة ال MT medical technologist كاينة what's the other one the molecular technology. كاينة molecular technologist كاينة which one is the one that requires people from overseas? The evaluation report, their agencies to have their transcripts evaluated. For what certification? For all of them. For all of them. Okay, بالنسبة all of لهذا اوكي واحد النقطة اللي قالت مهمة أن بالنسبة لهاد certifications خاص الناس أول حاجة ملي تجيو من المغرب تجيبوا معكم ضروري transcripts اللي بحال تقول لي غولفيد نوت جيبوا معكم transcripts من المغرب يكونوا مترجمين جيبوا معكم كاع الشهادات ديالكم من المغرب other than transcripts like work diplomas, experience. Work experience. تجربة ديال الخدمة. If they can get a letter directly from their facility, from the business letterhead and their signature, and sometimes you know how they have the seal, it's more authentic. I'll take that if it's evaluated in English, translated in English. Okay, that's for people who already work overseas, already have a job as right. If I don't have to send our verification letter, if they have one that meets everything that we're looking for, I'll take that too to make the process faster. But this is for the ones that who were already employed, right? And you need that from the employer. Right. بالنسبة للناس اللي كانوا ديجا خدامين في السبيطارات وهذا يجيبوا واحد سميتو بحال تقول اتيستاسيون دو ترافاي هذيك لاتيستاسيون دو ترافاي تجيبوها وتجيبوا الكونتاكت انفورميشن يعني المعلومات ديال هذيك السبيطار ولا هذيك البلاصه والعياده فين كنتو خدامين لانها كتصيفط ايميل كتصيفطوا لهذيك البلاصه فين كنتو خدامين باش كتفيريفي بانكم فعلا كنتو خدامين تما. So you send an email to the employer to verify. That's like a necessary step that you do. Right. If they don't have the letter that we can accept, then they have to have a business email so that we can send our own verification letter. They have to fill out and send it back to us. Okay. Which I don't have a problem. خاص ضروري هذاك الايميل يكون بروفيشنال يعني ماشي تجيبي اي ايميل ولا هذا وتعطيه خاص يكون الايميل ديال هذيك السبيطار ولا العياده ولا هذا باش كتفيريفي هي كتصيفط برا لهذاك الايميل وهذاك الامبلوير باش كيقول لها فعلا هذا الانسان كان خدام. المهم هذا بالنسبه للناس اللي كانوا خدامين. But for students, people who were not employed, just students coming from overseas, like well, if they have their major exactly, let's say they completed a program for medical technologists within the past 5 years, from 2014 and now, we just need their evaluation report. We don't have to verify work experience. So those who are a student, they graduated within that time frame, within the past 5 years, it's so easy for them to get in with an education. Okay, and a medical technologist, what kind of bachelor degree? Because I'm not sure if in Morocco we have a degree that's called medical technologist. دابا هي قالت لكم بالنسبه اللي جايين اللي ما كانوش خدامين وكانوا دي زيتيديون يجيبوا في هاد المهم خصهم يكونوا دي زيتيديون بالنسبه لهاد الخمس سنين اللي فاتت يعني من 2000 from 2014 right من 2014 اللي هنا يجيبوا هذا عندهم الباشلر ديجري في الميديكال تكنولوجيست. انا قلت لها بان ما حنوش عندنا شي
شي degree اللي في المغرب سميتو medical technology. What kind of bachelor degree is like? Because I don't think. I've seen clinical laboratory scientists. It's another way when I get the evaluation report. Clinical laboratory scientist. I don't Right. think we have that. Like, what if somebody comes from Morocco with a bachelor degree in biology? They would need 1 year work experience. Any of those Here or over there? Over there doesn't matter, but it has to be within the past 5 years. اللي جاي عنده مثلا لا ليسونس في البيولوجي خاصو يكون يجيب الايفالويشن ويجيب سميتو، ولكن خاصو يكون عنده عام ديال الاكسبيرينس في the experience is it like in a lab or It could be in a hospital. in a hospital. اوكي تكون في لابوغاتوار ولا في سبيطار ولا مهم يجيبوا معاهم ان نو ديال الاكسبيرينس صحاب البيولوجي وتكون في هاد الخمس سنين اللي فاتت. Okay, within the last 5 years. What about chemistry? Okay, anyone who has a bachelor's degree in biology, which I see a lot of individuals from Morocco, have a bachelor's degree in biology, a bachelor's degree in chemistry, a bachelor's degree in molecular biology. All of that has to be evaluated, but those individual that has those kind of major, we have to verify 1 year work experience, and they have to be working in a hospital settings or in a lab. Okay, yeah, that's what I already explained. And then when you say evaluated by a company, like the company here. Right, we have 20 evaluation that's under an umbrella of an agency. Okay. That agency has 20 evaluation agency. They have to be course by course report. Okay, let me translate that because that's very important. ملي كتجيبوا هذاك الديغري ديالك مع الترانسكريبت وداك الشيء خص داك الشيء يكون يتقيم هنايا. كاينين هنا دي زاجونس، كاينين 20 agencies. كاينين هنا واحد 20 اجونس اللي كيديروا هذاك التقييم ديال ترانسكريبتس. انا بالنسبه ليا فاش تخرجت، لا قبل ما نتخرج درت الترانسكريبت ديالي ديال الباك، طلبوا لي الايفالويشن وديته لواحد لاجونس، خلصت عليه $120 باش داروا لي الايفالويشن. كيديروا لك ليفالواسيون باش كيشوفوا واش هذوك الكورسز اللي خديتي تما واش مطابقين للكورسز اللي كاينين هنايا. Okay, so 20 agencies, and they have to be accredited, I think. Well, they are accredited under the umbrella, and they have like 4 or 5 formulas. But the only one that they have to be evaluated has to be course by course report. Okay, course by course يعني مادة المادة يعني بالمادة خص داكشي كل مادة كل كلاس خديتي خصو يكون evaluated. Okay, now this concerns your department, which is more complicated, which is the medical technologist, which is the what is the other one? What is the CMLA? CMLA is lab assistant. For the lab assistant. Lab technician. MLT. MLT. Okay. MLT, CMLA. Yeah, and then the new one. And the MDT. MDT. So هادو كلهم هي اللي كتبروسيس الابليكيشنز. You're the one in that whole company. You're the only one who process these applications. Right. Okay. So اللي بغى شي معلومة في هادو بالنسبة للناس اللي جايين بالباتشلر ديجري وعندهم عام ديال اكسبيرينس من المغرب يقدروا can I provide your phone number or email for people to contact you if they need? Yeah, they can contact me at mpalladino@americanmedtech.org. Okay. أنا غادي نحطه في الفيديو باش اللي بغى يتصل بها وتشرح ليه مور بالنسبه للناس اللي عايشين هنايا وتيهضروا لونجلي. بالنسبه للناس اللي كيهضروا السبليونيه صحاب الشمال كيهضروا السبليونيه وما كيهضروش لونجلي مزيان يقدروا يعيطوا ليها لانها هي كتهضر سبليونيه. I was just saying that for Spanish speakers they can call you because there's a part in Morocco where they speak Spanish as a second language. Okay. Yeah. So and their English is not, perfect, so they can call you and ask you in Spanish and you can explain. Okay. So now let's move to the easiest certifications. The medical assistant. The medical assistant, because this is what a lot of people want to hear about. This is because a lot of people don't have bachelor's degrees. They don't want to go the long route. They don't want to go for a 4-year degree here. So they want something short. So let's move to RMA, which is the medical assistant. Phlebotomy, which is the RPT. The dental assistant. So for the RMA, do people need bachelor's degrees? No. بالنسبة للميديكال assistant, ناس
ما يحتاجوش لا ليسونس هنايا، لا هنا لا في المغرب ما تحتاجيش الباتشلر ديجري. اوكي what do they need then? Well, if they don't complete a medical assistant program, it's under a year and a half, a program, they can come in with 5 years of front and back office. That means they have to have some kind of experience in dealing with the phones, the patients, appointments, and then in the back. Yeah, let me translate that. So بالنسبة لهاد medical assistant قالت لك الا ما عندكش انت هذيك القرايه ما جيتيش بالبروغرام. مثلا هنايا كاينين مدارس اللي كيوفريو هاد الميديكال اسيستنت حتى العام ونص. there's all like from 1 year to a year and a half or 6 months to a year and a half. Yeah, it's not that much. It's not much of a medical يعني assistant. من كاين اللي كيشد الدبلوم في 6 شهور، كاين اللي كيشدو في عام ونص. يعني I think it depends on the school. Right, depend on the school. If you don't have the school, if you've been working in your country. No, for like the length of the program. I think it depends on the school. Depends on the school. Some schools offer 6 months, some a year, some a year and a half. I think. I just like a little year, but it shouldn't be that long. It shouldn't be that long. يعني بالنسبة للميديكال اسيستنت تقدر تكون غير عام، ما بين 6 شهور حتى العام. يعني ما غتفوتش واقيلا كاع عام. هي قالت لك لان حنا فاش كنت خدامه معاهم يعني باش ما كناش كندخلوا دوك الديتاي ديال شحال من عام بالنسبه لهاد الميديكال اسيستنت، يعني شحال من عام قريتو ولا هذا كيشوفوا غير ريكوايرمنتس وصافي. يعني الا كاين هذاك الدبلوم ديال الميديكال اسيستنت كيمشيو تيبداو يقلبوا في حوايج اخرين. الوغ المدارس كاينين المدارس اللي كيوفريو تقدري تمشي تقراي 6 شهور حتى العام بالنسبه للميديكال اسيستنت. سينو الا ما كنتيش كاع عندك هاد الدبلوم وكنتي غير خدامه عند شي طبيب. what is the work experience at the front desk? Front and back office. So anything they have to do with the front, with the patient, and front then and helping back the off. doctors in يعني the back. الا كنتي مثلا غير شي نهار كنتي خدامه مع شي طبيب بلا شي سيرتيفيكات ولا شي حاجه، يعني في الاوفيس ولا في الفرونت، يعني في الفرونت. For front is meeting patients, right? ولا يعني كتستقبل الناس billing, dealing with the bills, and then ولا لي فاكتور filing. يا ولا كتفايلي غير الاوراق وهذا. المهم خدامه في عياده ولا هذا، عندك 5 سنين 5 years of experience, right? عندك غير هاد 5 سنين تقدري تاخدي هاد السيرتيفيكات. ولكن حنايا بغينا نشوفوا الناس اللي ما عندهم حتى شي experience. We're not gonna do the experience route because most of the people probably don't have the experience. They want to see like if they can go to school and then I mean they can do it here in the US right away. Okay. Yeah, you don't have to be a citizen to go to school here. No, for that program. No. بالنسبه اللي ما عندهمش حتى الجنسيه، يعني ماشي بالضروره تكون عندك الجنسيه باش تقراي. Okay, so for medical assistant, let's say the person goes to school and then they get that 6 months or a year and they get you the degree or whatever they call it. Well, they receive a certificate of diploma, and when they receive that, they can go online at americanmedtech.org, and then they can apply online, and then we're going to correspond back and forth with email, like, okay, send us your program, and then we can approve you to take the exam because you're becoming under education, within the last past 5 years. ملي تاخذوا هذيك السيرتيفيكات من المدرسه كتصلوا بيه تصيفطوا لهم ايميل ولا كتمشي ل americanmedicaltechnologist.com. is it americanmedtech.com؟ انا ديجا بديت كنسى على خدمتي قديمه الايميل ديالهم. وكتقلب على الابليكيشن اللي بغيتي وكتابلاي. اوكي what's the reason for this for American Medical Technology certification? Like why? I mean if I get a certificate from a school, why can't I just go and apply for a job and get the job? A lot of new rules and laws, CLIA and Joint Commission, everyone has to be certified. It's a thing that's crossing the whole United States. They're making it by law. There's a lot of you states, have to be certified. You have to be certified. And I think it's easier to get a job too when you're certified. Right. Okay. انا سولتها قلت لها يعني علاش بالضروره واحد خدا الديجري خدا ديك السيرتيفيكات من المدرسه علاش ما يمشيش يخدم نيشان؟ قالت لك بان لا دابا امريكان دارت بزاف ديال القوانين جداد ان كاع هذوك اللي كيتخرجوا بالميديكال اسيستنت بروغرام كلهم خاصهم ياخذوا سيرتيفيكيشن على بسبب هاد اللوز اللي خارجين. و كتولي الخدمه سهله، كتولي تلقاي الخدمه بطريقه اسهل. اوكي
So, for example, can you cite a couple of qualifications to get certified for RMA? I'm sorry, like to look for a position to work? No, to get certified, like other than the certificates from the school, like what do they need to send with the application? Oh, everything is done online. Once you apply, whatever email you put, we're going to correspond with you and say, okay, send us your transcript. Okay, so now, transcript. Normally, if you completed the program here in the United States within the last 5 years, then we do not accept it from you. You have to directly contact the school for them to send it directly to us. اوكي ملي كتاخذوا السيرتيفيكت يعني اللي كتقراو هنايا بالنسبه للميديكال اسيستنت خاص ترانسكريبت. المهم كيكون ديك الساعه ترانسكريبت تاخذوا من هنايا، خاص ترانسكريبت يجي نيشان من المدرسه اللي عندهم، ما غاديش يجي تصيفطوا نتايا ولا نتيا، خاص ترانسكريبت نيشان يجي من المدرسه اللي عندهم. اوكي other than the transcript application, how much is the fee now? My goodness, I should have known. I think it was 120 when I left. Yes, I think they raised it up to 130 because they raised the MT to 180 now. اوكي هي الديبارتمون ديالها ديال الميديكال تكنولوجيست $180 الابليكيشن. بالنسبه لل RMAs Registered Medical Assistant it's $130 130 right? I think it's, you know what, I'll be honest with you, I think if it's 120 or 130, I'm not يا sure. اما 120 يا اما 130 لان هذاك ديبارتمون واحد اخر. Anyway, okay, so transcript application fee. So you first go online and apply and pay the application fee. تابلايو وتخلصوا And then you're gonna get an email saying send us your official, contact your school and have them send the official transcript directly from us. We will not take it from you. اوكي ومن بعد غادي ملي غادي تسبميتيو الابليكيشن في الانترنت هما غادي contact your school باش you guys contact the school for. No, it's your responsibility, the student. انتوما اللي غادي تتصلوا بالسكول ديالكم بالمدرسه فين قريتو باش يصيفطوا هما السكول يصيفطوا المدرسه يصيفطوا الترانسكريبت اللي عندهم. Okay, and then from there, once we receive your transcripts, we're going to approve you. You're going to get an email saying you've been approved. That's all? That's it. So simple. And then there's instructions for you to call and register yourself with Pearson View Centers. We have them all over the U.S. So once you're approved, you can call them and schedule it whenever you want. They're open every day, Monday through Friday, every hour by hour. They're scheduling appointments. It's a come first serve. So you get 1 year, 4 tries. If for some reason you do not pass, you have to pay $110 to retest. Wait 45 days. You cannot take it right away. Okay, so let me translate this. الابليكاسيون سهله، ولا السيرتيفيكيشن سهله، يعني كتمشي كتابلاي اونلاين كتخلص 120 ولا 130 و تتكونتاكتي المدرسه ديالكم باش يصيفطوا لكم الترانسكريبت صافي يو جيت ابروفد. سهله، ولكن من بعد شنو خصك تاخذ دوز الامتحان باش تاخذ السيرتيفيكيشن ديالك. ملي كيقبلوك كتكون approved كتمشي they contact Pearson View, right? Yes, they're scared. They have 2 choices. They can physically call them and make an appointment over the phone or do it online. Okay, تقدروا تمشيو Pearson View online ولا تعيطوا لهم باش ديروا هذا الرونديفو باش تاخذوا الامتحان. اوكي من بعد عندكم within 1 year 4 tries, right? عندكم مثلا 4 ديال المحاولات في عام واحد. مثلا دوزتي امتحان المره الاولى ما نجحتيش عندك محاوله اخرى. ولكن ملي كتعاود المحاوله الثانيه كتخلص $110. So let's say they fail the first time, the second time they do retest for 110, right? And wait 45 days. In wait 45 كتسنى 45 يوم باش كتعاود تريتيستي وكتخلص $110 باش تعاود تريتيستي وعندك 4 ديال المحاولات، ولكن كل محاولة every attempt is $110, right? Correct, and your lifetime of taking the exam is only 4 times. Only 4 times. Right, now the thing is that once you're approved, it's very important that you use the same name as your passport because you're going to be requested to use 2 identification, 1 your driver's license and your passport. Everything has to match because if one name is off, you are not allowed to take that exam and you have to pay $110 to come back
and show proper identification because it shows everything on So Pearson this is when View. you go to Pearson View. You have to take an ID and a passport. Starts from the very beginning of when you apply your process. The name you use on ملي it تبداو has في to be- الابليكيشن خاصكم تكونوا متاكدين تحطوا الاسماء ديالكم، الاسم العائلي والشخصي يكون كونسيستون، يعني من الاول من الابليكيشن حتى تمشي دوزوا الامتحان ضروري خاصو يكون لو ميم وما تغلطوش في السميه ولا في الكنيه ولا تبدل ولا تجوجي ولا هذا وتبدلي السميه ولا خاص يكون the same. Okay, so they have to provide, you said, so the name has to be consistent throughout the application from day one till they take the exam or get certified. Right. Now, for Pearson View, you said they have to provide an ID and a passport when they go take the exam. Two signature and one photo ID. Two signature. Two signature, that can be a state ID and a passport with a photo. So it has to be one photo of you and two signature. So we have, So it could on be the letter, we have those identification that we can only accept. So it's listed on the Pearson View letter that we sent to you. So what kind of identification? when they approved. When they're approved, most likely can be military. ملي تتقبلوا وتتفتحوا واحد لا ليتر يقول لكم شنو تجيب شنو تديو البيرسون فيو. Driver's license, state ID, passport. That's it. بيرمي باسبور ولا ستيت اي دي لاكارت العاديه. Driver's license. Right, That's it. ولا البيرمي. اوكي هادو جوج من هادو تتديوهم معاكم الامتحان to the test when you go to Pearson View. Okay, and then so how do they prepare for the test? A lot of that information we have on our website. We do have practice exams that you can purchase online and do it online, or order books. We do have a lot of materials that they can order online. It's linked to an Amazon.com. اوكي دابا انا سولتك كيفاش الناس يبريباريو لهذا الامتحان، قالت لك كاينين واحد بحال تقول براكتيس تيست، يعني بحال الامتحانات ديال براتيك اللي كتقدري تشريهم من عندهم. هادشي كلشي كاين في السيت ديالهم، كاين هذا اللي غادي نعطيكم. كتقدر تاخذي هذوك لي زيكزام دو براتيك، تقدر هذا تقدر تاخذ كتوبه بوكس فروم امازون. there's an Amazon link to the website. كاين واحد اللينك في السيت ديالهم اللي كيديكم نيشان الامازون باش تاخذوا الكتاب باش تبريباريو فيه. اوكي what else? So that same day, you're gonna find out if you pass or not. You're gonna walk out of the facility with your score. And let's say you نهار pass. كتاخذوا نهار كدوزوا الامتحان كتخرجوا من الفصل، المهم كتخرجوا من بيرسون فيو عارفين راسكم واش نجحتوا ولا سقطتوا. اوكي Then you're gonna see your score. If you pass, you don't have to do anything. what is Wait the score usually? 70 Out of 7 100? out of How we many go into a questions? percentage depending on the exam. It's normally like for medical assistant, it's 200 questions in 2.5 hours. اوكي عندك مثلا for medical هاد الميديكال اسيستنت عندكم 200 questions 200 200 سؤال وعندكم ساعتين 2 hours and a half 2.5 hours. ساعتين ونص اللي عندكم ديال الامتحان. اوكي And then we do have a lot of books to study. Now, when you're ready to call, you can schedule it any time. You will find out the same day of your score. You're going to walk out of there. Then you, from within 8 to 10 business days, you're going to get a certificate, card, and seal in the mail. اوكي من وراء ملي كتنجحوا في الامتحان ان شاء الله كنتمنى كل شيء ينجح في هذا الامتحان. 8 days 8 to 10 days ما بين 8 ايام حتى ل 10 ايام كتجيكم certification في الميل للدار. So with that, you become registered nationally and certified. So you got both nationally, اللي which is كتجيكم great. هذيك السيرتيفيكات قالت لكم كتولي يعني بحال مسجل ناسيونال و nationally And registered. مسجل يعني في Certified and registered. يعني على الصعيد على الصعيد ماشي المهم على صعيد امريكا. It's not international, it's national. It's just national here. And that you're gonna have your employer. Anytime you want to work at any doctor's office, the first thing they're gonna ask you is your certificate. ملي تبغيو تخدموا غادي يقولوا لكم غيقول لكم ضروري تعطيونا certification. Same thing with phlebotomy. لا ميم شوز بالنسبه للفلوبارامي. الفلوبارامي هو فلوبارامي is you know for people who draw blood, right? ملي كتبغي تولي تجبد الدم من الناس مثلا باش دير التحاليل، هذا حتى هو بوحدو سميتو فلوبارامي اسيستنت
registered phlebotomy assistant. Correct. RPT بالنسبة للناس هذه هي certification واحدة أخرى. Right. Okay, it's the same process. It's the same process. Okay, Same نفس process. نفس ال process. Okay, for dental assistant. The same process. You have to بالنسبة للناس اللي كيبغاو يخدموا عند dentist. you either go and complete a dental assistant program or you get it from work experience. The same process for medical assistant and لا ميم RPT. شوز لا ميم شوز بالنسبة الوغ عندكم 3 ديال الاختيارات، يا اما الار بي تي فلوبارمي بالنسبة للناس اللي يقدروا مثلا يجبدوا الدم من الناس وهذا، وعندكم medical assistant مثلا medical assistant people that work in the front, right, like at the doctor's office they can Doctor's just like office. for example what do? They just like take your blood pressure. Well, that's when you're working in the back. So medical assistant is you're working with paperwork, administrative work in the front office. Then when it comes to checking your vital signs, you do that in the back. So that's front and back office. So back office is assisting the doctor. يعني to do all الفرونت that. office عندك تقدر okay so for the front they can do Clerical work like paperwork. clerical work يعني مثلا غير كتعمر الاوراق، تعطي الناس يعمروا الاوراق. you give to people here fill out your you know Paperwork, what insurance they have. كتاخدي كتكوني جالسة. I'm just trying to give like a description Right, of how the right. job is. الميديكال اسيستنت مثلا كتخدمي عند شي طبيب ولا في سبيطار، كتكوني جالسه كيدخل الباسيون تقولي لي اوكي اعطيني هذا، هي كتمشي تجري لان الكلب ديالها تيدير صداع كتقول ليه اعطيني سميتو اعطيني لاسيرونس ديالك لا ميتويال داك الوراق ديال لا ميتويال، اعطيني هكا عمر الاوراق. هذا اللي كيسميوه فرونت اوفيس. الباك اوفيس هي ملي كتبدا تاخذ so for the back office we said it's like when you do like you take blood pressure, You take their weight, their blood pressure, الناس ولا personal information. Like, you know, if you go to it's like going to a gyno, you know, you ask for, you know, when is your last menstrual. Little not of personal information. اسئله شخصيه اللي في الباك اوفيس هكا كيبدا تاخذ منك اسئله شخصيه، كتقيس لك الضغط، كتشوفك شحال عندك في الوزن، كتشوف لك واش فيك الحراره واش فيك السخانه وهذا قبل ما كتدخل عند الطبيب. هذه هي الباك اوفيس. And that's when the doctor comes, does all his thing, and then you'll be the one. They prepare you to see the doctor. Exactly. Okay. Yeah, I remember last time when I went to the doctors, one of the girls, she was taking, you know, she was doing all that stuff in the back office, and I was asking her, Right. who are you certified with? And she said AMT. Oh, nice. Yeah, so I was like, let's give a quick list of schools that provide these programs. I remember getting applications from Kaiser. Yes, it's still a big school that's open. Kaiser University, Kaplan right. Kaplan University. هادو هما المدارس اللي معروفين بهذا البروغرام. Is it online? Is it an online program or they have to go? They have to go because some of it can be sponsorship. online, but you have to do some kind of office clerical. سولتها واش هاد لي بروغرام تيكونوا اونلاين ولا خصك تمشي للمدرسه؟ اغلبيه خصك تمشي للمدرسه. Right. Okay. Period. You have to work in the office. What else other than Kaplan, Kaiser? I'm trying to remember. You know, a lot of schools come and go. So بزاف ديال المدارس كيسدوا باي ذا واي هادو ديال هاد لي بروغرام. انا فاش كنت خدام تما كنا كيجيونا كيرجعوا لينا غير yeah. Okay. But a lot of these programs are offered in like very well-known universities too. Like let's say Tennessee University. قالت لك بزاف ديال حتى لي زونيفرسيتي الكبار They have like a medical assistant program, and instead of a short length, it's normally like almost 60 semester. You'll get an associate degree in medical laboratory assistant, which is even more good. Yeah, but so if you want a faster route, you go through Kaiser. And it's community college. الا بغيتو هذوك الديجريز اللي شويه هذوك السيرتيفيكيشنز اللي شويه طالعين اللي كدير هي في خدمتها، كدير هي الام تي ميديكال لابوراتوري اسيستنت ولا هذوك تيبغي مثلا هذه كتبغي اسوسييت ديجري تكون عندك عامين ديال الميديكال كيكون بروغرام. It's a program actually at a school called MLT called medical laboratory assistant. Correct. كيكون بروغرام سميتو هكا كتمشي تاخذيه عامين. That's for 2 years. Right. Yeah, that's the one I was looking for at the beginning when I was asking you for the other one, MLT. Oh, medical lab technician. MLT. So هذا عامين. For MT is a 4 year. 4 years medical straight up. technologist اللي هضرنا عليها في الاول ديال الفيديو هذاك 4 سنين. حتى الا بغيتي تقرا هنايا كتقرا 4 سنين. But they get paid a lot though. Yeah. It helps medical, مزيان. they start from
50 and make over 80,000 a year. بالنسبه للامثله ميديكال تكنولوجيست هادو اللي كيكونوا كيقراو 4 سنين يا اما جايبينها من المغرب مع عام ديال اكسبيرينس ولا قراوها هنايا، هادو كيكونوا كيتخلصوا مزيان ملي كيتخرجوا ما بين 50,000 ملي كيبداو ليهم 50,000 حتى ل 100,000 100 or 80 حتى 80,000. It all depends because you can grow, you know, you can become a lab supervisor and it just keeps growing. There's a lot of potential and growing from that department. عندنا بزاف ديال الحظوظ الميديكال تكنولوجيست بالنسبه للناس ديال الباشلر ديجري. But a lot of doctors, people who have doctor's degree, when they come to America, it's very important that they get the work experience in the front office back home, because I've noticed that a lot of them, they only have back office because they're physician. And when they come here to the United States, they don't... What would a doctor do in the front office? To get that, because a lot of doctors do get involved. Like, for instance, I had a doctor... In paperwork stuff? In paperwork, and they will tell if they have a problem where the patient is constantly complaining with the amount, so the doctor gets involved. Just, you know, because he's the final decision. I don't think we have that in Morocco. قالت لك بالنسبة حتى للدكاترة اللي كيكون دكتور, so you're talking about doctors who are already doctors back like overseas. Because it's going to be really hard for them to come here without that front office experience. Just because they're doctors, that means they cannot take the medical assistant because they only been working in the back. Yeah. So that's really tricky. Okay, هذه معلومة جديدة. So there are, let me explain that because this is very important. That there are doctors in other countries that come here and apply for medical technologists. Is this what you're talking about? No, they apply for medical assistant when they're doctors, like a doctor of medicine. They come and apply for medical assistant. Why would they apply for medical because assistant? they never worked in a lab. You know, because a medical physician is only a regular primary physician. You mean for medical assistant? Yeah, a lot of doctors overseas, because they're doctors and they had their assistant working in the front office, they think they could apply. But wouldn't a doctor want to come here to become a doctor instead of a doctor, like an assistant? Well, they do this because it takes them forever to get a license here in the U.S. It's not that easy. Okay. They have to go back to school. They have to take all these exams. So this is just like in between. In between for them to do something. Okay. كاينين دكاترة اللي كيجيو من مثلا most of the people you deal with are people from India, right? India, Colombia. You know what? Right now it's everywhere. Now it's everywhere. Everywhere, right. Okay, كاينين شي دكاترة كيجيو مثلا بحال دابا دكتور جا من المغرب باش يجي هنايا خصو عاوتاني اللايسنس ديال الدكتور هنايا. اش كيدير؟ كيقول انا اش غادي ندير في بلاصه ما نخدم في ريستورا ولا هذا، غادي نمشي ندير ميديكال اسيستنت نخدم بها شويه بين ما خديت اللايسنس ديالي ونبراتيكي الطب هنايا. الوغ هي شنو قالت لك الدكاتره اللي في المغرب ولا هذا ما كيكونوش دابا هنا كاين واحد اللعيبه ديال الفرونت اوفيس والباك اوفيس. الفرونت اوفيس كما شرحت لكم قبيله هي كت الاوراق وداك الشيء، والباك اوفيس هي المهم كتاخذ كتعبار وداك الشيء ديال الطونسيون. الوغ هنا عندهم شي حاجه كبيره كاينه لا ديفيرونس بالنسبه اللي كيجي مثلا دكتور كيبغي ابلاي على ميديكال اسيستنت هنا وما عندوش الاكسبيريونس ديال الفرونت اوفيس ديال انه كيعمر الاوراق وهذا، وبزاف اللي كيجيو ما عندهمش هاد الاكسبيريونس كتكون عندهم صعيبه باش ياخذوا الميديكال اسيستنت here. But okay, so if they don't have the front office experience, they can get it here in the U.S. They can get it here in the U.S. Because a lot of these doctors, that's where their problem is. Once they have experience in the front, then we can verify back office experience in their country and in front. كيفيريفيو الخدمه اللي في الباك اوفيس في المغرب، وهنا خصك ضروري دير هذيك الاكسبيريونس واخا تعرف ديرها فابور ديال انك تخدم في الاوراق ولا هذا عند شي طبيب ولا هذا بين ما خديتي السيرتيفيكيشن ديالك. اوكي. That's within the past 5 years, all that. هادشي كلشي في ودين 5 سنين، يعني ما يمكنش حتى تكون تجي مثلا عندك واخد دكتور ديجري في 2000 وتجي هنايا وتابلاي على هادشي، لا خاص تكون يعني في مده ديال 5 سنين حاسبين من 2019 حتى 5 سنين قبل. اوكي فوالا. And that's about it for medical assistant, and then they can start working here. You know, they become registered and certified. But a lot of physicians, they require medical assistant certification. Okay. And it's a really big thing. That's the bottom line. That's the bottom line. Okay.
Yes. All right. Well, I think we gave a lot of good information. Thank you. And thank you so much for your time, for explaining all this, and then for agreeing to provide your contact information for these people. And so Sure. you're gonna get some calls from fellow Moroccans telling you, "Hey, we saw you on YouTube." Oh, more than happy to help. All I know right. it's hard, not coming here and not speaking the language and rules that we have here in the U.S. But yes, I'd be more than happy to help whatever I can. All right. Thank you Thank so you. much. Thank you.